integrated on the first stage of the rocket. Here you can see this third stage PS3 and PS4 being moduled. ये नज़ारा आप देख रहे हैं व्हीकल असेंबली बिल्डिंग का, जहां पर पूरे व्हीकल को असेंबल किया जाता है. These are the visuals from the clean room of the spacecraft preparation facility. This is the Aditya L1 spacecraft being prepared and ensconced into a protective container where the environment is controlled and the temperature is controlled, the cleanliness is controlled. At the vehicle assembly building, again there is a clean room provision to safely integrate it to the rocket, and then the heat shield halves are closed. Now the vehicle is fully ready to be moved to the launch pad, which is about 900 meters away. This is PSLV C-57 standing majestically. अभी अभी आपने देखा PSLV C-57 का इंटीग्रेशन वीडियो. यह पूरी तरह तैयार और कुछ अंतिम गतिविधियां जारी हैं, अंतिम जांच जारी हैं प्रमोशन से पहले की. We are bringing this telecast to you live from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota. The launch will take place today, the 2nd of September 2023 at 11:50 hours in time from the second launch pad. All stations switch over to channel 2 at T-. The PSLV C-57 in its XL version will carry Aditya L1 spacecraft having a mass of 1,480 kilograms. The mission intends to place the spacecraft in 235 by 19,500 kilometers orbit with an inclination of 19.2 degrees. The total mission duration will be 3,799 seconds or 63 minutes 19 seconds. Apart from Doordarshan, you can watch the live telecast on ISRO website, YouTube, Facebook and Twitter. अब हम प्रमोशन से 22 मिनट की दूरी पर हैं. आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है. इस मिशन से आदित्य L1 नामक अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली में लैग्रेंज 1 पॉइंट के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा. यह लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है. इस तरह L1 पर रखे गए उपग्रह को सूर्य को बिना किसी आच्छादन या ग्रहण के लगातार देखा जा सकता है. यह अंतरिक्ष यान विद्युत चुंबकीय और कण चुंबकीय क्षेत्र सूचकांकों का उपयोग करके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के सबसे बाहरी परत, जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, इनका निरीक्षण करने के लिए इसमें 7 निदभार लगे हुए हैं. इनमें से 4 निदभार सीधे सूर्य की गतिकी का अध्ययन करेंगे तथा अन्य 3 निदभार L1 बिंदु पर कणों और क्षेत्रों का यथास्थिति अध्ययन करेंगे. इस तरह आदित्य L1 उपग्रह के निदभार कोरोनल तापन, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों और उनकी विशेषताओं और अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता को समझने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे. अब आपके सामने જે પ્રમાણે ઐતિહાસિક જે દિવસની વાત આપણે જોઈએ છીએ કે જ્યારે પણ અનેક વખત જે પ્રકારના દ્રશ્યો આવતા હોય છે કે અત્યારે ટૂંક સમયમાં આપણે જોયું છે કે આપણું યાન જે છે તે ચંદ્ર ઉપર પહોંચી ગયું છે અને ત્યાંથી પણ એમના જે પ્રગતિનો પંથ કહી શકાય, આપણે પ્રગતિના પંથે ક્યાંક ને ક્યાંક જે છે તે આપણું ભારતનું જે ઇસરો છે તે જતું હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. અને ખાસ કરીને આગામી સમયમાં જે પણ ઇસરો દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું કે ચંદ્ર ઉપર તો આપણે જે યાન મોકલી દીધું છે, પરંતુ હવે સૂર્ય ઉપર મોકલવાની પણ પ્રક્રિયા જે છે તે હાથ ધરવામાં આવશે અને એ જે ખાસ દિવસની આપણે રાહ જોઈ રહ્યા હતા તે દિવસ આજે
આવી ગયો છે અને એના અનુસંધાને જો વાત કરવામાં આવે તો ચંદ્ર પછી હવે ભારતની જય જયકાર જે છે તે સૂર્ય પર પણ જોવા મળશે, કારણ કે જે પ્રકારે ચંદ્ર પર આપણે જોયું છે કે જે ચંદ્રનું યાન હતું તે ત્યાં પહોંચી ગયું છે ને એટલે કેટલા દિવસો પછી આપણે રાહ જોયા પછી આખરે ત્યાં પહોંચ્યું છે ને પહોંચ્યાની બાદ એમની જે તમામ વિગતો જે છે તે ત્યાંથી મોકલવામાં આવી હતી અને ઇસરો દ્વારા જે છે તે ભવ્ય ઉજવણી પણ કરવામાં આવી હતી અને એનું સંધાને આજે ખાસ કરીને આપણું જે ઇસરો છે તેના દ્વારા જે એક અકલ્પનીય વાત કરી શકાય, કારણ કે ચંદ્રની આસપાસ જવું અને ત્યાંથી વિગતો મેળવવી એ પણ આપણા માટે ખૂબ મહત્વની વાત છે. એટલે કે ભારત માટે આજે કદાચ એક ઐતિહાસિક દિવસની પણ ઐતિહાસિક દિવસ જે છે તે પણ કદાચ લખાઈ શકે છે. અને જો ચંદ્રયાનની વાત કરું તો એ પણ જે સમયે મોકલવામાં આવ્યું હતું એમાં ઘણા બધા એવા દેશો હતા કે તેમના નિષ્ફળ પ્રયાસો ગયા છે, પરંતુ આપણું જે ચંદ્રયાન 1 અને 2 જે છે તે નિષ્ફળ પ્રયાસો ગયા છે, પરંતુ એને આપણે કદાચ નિષ્ફળ ના માની શકીએ, કારણ કે ટેકનિકલ ખામીના કારણે સર્જાતી કોઈ પણ મુશ્કેલીને આપણે એવું ના માની શકીએ. એના કારણે થઈને જે ચંદ્રયાન 3 જે છે તે ભાવપૂર્વક એને અને સાચી શ્રદ્ધા અને આસ્થાની સાથે જ્યારે કહી શકાય કે એમને લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું ને લોન્ચ કરતાની સાથે જ આજે સફળતાપૂર્વક એમણે ત્યાં લેન્ડિંગ કરી દીધું છે. અને ખાસ કરીને હવે વાત કરીએ તો ઇસરોનું આદિત્ય L1 કે જે 11:50 વાગ્યે આજે આપણી ભારતની ધરતી પરથી ઉડી અને સીધું જે છે કહી શકાય કે સૂર્ય પાસે જશે અને ત્યાંથી વિગતો મેળવવાના પ્રયાસો પણ કરશે. અને ખાસ કરીને પૃથ્વીથી 15 લાખ કિલોમીટર દૂર સૂર્યના રહસ્યો જાણવાના આ જે છે તે યાન પ્રયાસો પણ કરશે. અને ખાસ કરીને ચંદ્રયાન 3ના સફળ લેન્ડિંગ બાદ ભારતનું કહી શકાય કે આ એક બીજું મહત્વની જાહેરાત જે છે તે ઇસરો દ્વારા કરવામાં આવી હતી અને ઇસરો દ્વારા કરવામાં આવેલી આ જાહેરાતને કદાચ આજે સફળતા પણ મળી શકે છે. અને એવી જ આપણે સૌ ભારતીયો અને સૌ દેશવાસીઓ એવી આશા રાખીએ છીએ કે જે રીતે ચંદ્રયાન જે ગયું છે અને સફળતાપૂર્વક લેન્ડિંગ થયું છે ત્યાંથી માહિતી આપણે મળી રહી છે, પરંતુ હવે જે પ્રકારે વાત કરીએ તો આજે આદિત્ય L1 જે છે તે હવે એક સફળતાને આરે પહોંચે અને એક સારી એવી પ્રગતિના પંથે જાય તેવી આપણે સૌ મનોકામના અને આસ્થા રાખીએ છીએ. Its position in space exploration. We are 17 minutes 23 seconds from the launch time. The countdown for PSLV C-57 Aditya L1 mission has been 24 hours long. It had started yesterday. During the countdown, critical activities have been carried out on the launch vehicle and the spacecraft. The propellant have been serviced into the launch vehicle stages. The bottles storing the gases for command and control operations have been charged to pre-launch pressure levels. Roger. Control The to onboard LCC2 batteries and have VLCC. been charged. Timing confirmed external hold mode. Now in a little while we will go to the automatic launch sequence initiation, for which the preparations are underway in the launch and mission control centers. ROD to Mission Director. Range is ready for PSLV C-57 Aditya L1 mission. Mission Director Roger. TTC Director to Mission Director. All TTC Director confirms readiness of all ISRAC stations and network for supporting अभी आपने सुना C-57 Aditya L1 mission. Mission Director Roger. उपग्रह निदेशक, TCTC, रेंज निदेशक, data lovers of टेलीमेट्री, Short 1, टेलीकॉमांड Short 2 निदेशक station. तथा यान निदेशक TCTC ने cockpit. अपने तंत्रों की सूचना मिशन निदेशक को दे दी है. इसके पश्चात T-16 minutes and सभी counting. आंकड़े संतोषजनक होने पर Mission Director, Mission Readiness Review and Launch Authorization Board have already given clearance for proceeding with the countdown and launch of PSLV C-57 Aditya L1 mission. All operations in the countdown sequence till automatic launch sequence have been completed satisfactorily. Based on the clearance obtained from launch vehicle, spacecraft, range and distract network stations and prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV C-57 Aditya L1 mission at 11:50 hours IST today, that is 2nd September 2023. All stations to note, Mission Director has given authorization for the launch of PSLV C-57 Aditya L1 mission.
SDS servers activated. MC अभी confirmed आपने data देखा from SHAR-1 इस and मिशन SHAR-2. के मिशन डायरेक्टर श्री T-minus SR 15 बीजू ने minutes and counting. इस मिशन का hereby authorize us to initiate automatic launch sequence for the launch of PSLV C-57 Aditya L1 mission. Automatic launch sequence initiated for PSLV C-57 Aditya L1 mission. The automatic launch sequence, the initiation has been announced, and hereafter a very critical capsule of performance validation for the launch vehicle systems will be carried out, and very close to the launch time, control will be passed on to the onboard computers. जी हाँ, ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस चालू हो चुका है। ALS शुरू होने के पश्चात रॉकेट स्वचालित होकर सर्वप्रथम T-0.3 सेकेंड्स पर RCT का प्रज्वलन शुरू करेगा और T0 पर कोर बूस्टर S139 का प्रज्वलन शुरू होगा। लेकिन इस दौरान वह स्वचालित तरीके से सभी जांच जारी रखे हुए है। PS2 control system, rudder chain actuation in progress. On your TV screens, Honorable Minister of State for Science and Technology and Prime Minister's Office, Dr. Jitendra Singh. This mission is the 91st launch mission of ISRO and 59th of Workhorse PSLV. As mentioned earlier, PSLV's XL version with 6 strap-on motors alongside the core S139 motor is being used for the present mission. This is the 25th time PSLV XL is getting ready for launch. So far in the year 2023, ISRO has launched SSLV's maiden successful mission, 2 commercial missions of PSLV, 1 mission of GSLV carrying the first among the second generation of navigation satellites, 1 commercial mission of LVM-3 and another mission of LVM-3 again carrying the prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. PS4 control system activation in progress. आदित्य L1 जो कि एक अंतरिक्ष यान है इस मिशन का, इसको पृथ्वी से 235 बाई 19,500 किलोमीटर की निम्न भूकक्षा में 19.2 डिग्री के झुकाव के साथ अंतक्षेपित किया जाएगा। इस कक्षा में निर्धारित आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिजी 346.6 डिग्री को प्राप्त करने के लिए PSLV के चतुर्थ चरण को 2 बार प्रज्वलित कर इसे प्राप्त किया जाएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिजी असेंडिंग मोड और पेरिजी के बीच के कोण है जिसे कक्षीय तल के साथ मापा जाता है। आदित्य L1 के इस दीर्घाकार कक्षा में अंतक्षेपण के पश्चात उचित समय पर और उचित अभिवृत्ति में अंतरिक्ष यान में लगे लिक्विड एपोजी मोटर्स को फायर कर कक्षांतरण किया जाएगा और इस तरह 5वीं बार में LAM मोटर को फायर कर यान को पृथ्वी की प्रभावी क्षेत्र से बाहर निकलने में समुचित गति प्राप्त की जाएगी। फिर वह पृथ्वी की कक्षा से छोड़कर सूर्य की कक्षा में प्रवेश करेगा और ऐसा करते हुए यह करीब 125 दिनों का समय लगेगा। 125 दिनों बाद यह L1 पॉइंट के पास पहुंचकर और उसकी परिक्रमा करना शुरू कर देगा। C-57 Aditya L1 will take. This mission is among the longest flights of PSLV. It is going to last for 63 minutes and 19 seconds. The liftoff coincides with the ignition of core S139 solid rocket motor and the ignition of the 4 ground-lit strap-ons. While the rocket is at 2.7 kilometers altitude, the 2 air-lit strap-ons also commence their operation. The action time of strap-on motors is 70 seconds and the ground-lit and air-lit strap-ons are separated from the ongoing launch vehicle at 70 and 92 seconds into the flight, respectively.
The core S139 motor continues to thrust till 110 seconds. Since the second stage of 10 minutes PSLV and operates counting. on pressure-fed liquid engine, the optimal performance of the engine is ensured if the effect thrust cutoff or separation of the lower stage is countered by additional means of thrust generation. Therefore, the alleged motors provided for this purpose ignite 3 seconds before the first stage separation and continue to thrust for 11 seconds. The second Control stage, system activation PS2, of all commences stages its completed. operation 200 milliseconds after the separation of first stage. By this time, the rocket would have attained 55 kilometers altitude. The closed loop guidance is initiated, which compares the present state of rocket to the intended injection point to compute an optimal trajectory. This happens while the rocket is at 59.7 kilometers altitude. At 204 seconds into the flight, the payload fairing is separated as the launch vehicle attains 113 kilometers altitude T-minus and the 9 dense minutes and atmosphere is no longer present around. These events are taking place in the operational regime of the second stage, which lasts for 153 seconds. PS2 is separated 262.4 seconds into the flight at an altitude of 130 kilometers, while the relative velocity is 4.9 kilometers per second. The third stage, PS3, ignites about a second later and burns for 118 seconds, during which time it adds 12 kilometers to the altitude and enhances relative velocity tremendously from 4.9 kilometers per second to 7.3 kilometers per second. There is a coast phase of 200 seconds that follow PS3 burnout, during which there is no thrust being developed, but the rocket continues to be steered. At 581 seconds into the flight, the PS3 separates and the last in the T-minus 8 fourth minutes stage and of counting. the rocket, together with the Aditya L1 spacecraft, coasts for a long time thereafter. Till 1396 seconds into flight, the tracking stations at Shar, Port Blair, Brunei and back will be acquiring the real-time performance data of the flight. But thereafter there is no visibility period of around 1600 seconds or 27 minutes. The fourth stage burns twice. First time for a duration of 30 seconds and second time for a duration of 472 seconds. The first burn takes place in no visibility zone and the second burn is tracked by a shipborne terminal placed in Pacific Ocean. About 200 seconds after the completion of second burn of PS4, the injection conditions for the separation of Aditya L1 are expected to be achieved. An altitude of 648.7 kilometers T-minus 7 minutes and a counting. relative velocity of 8.9 kilometers per second, which translates into an orbit of 235 by 19,500 kilometers. The injection event of Aditya L1 will be confirmed by tracking station at Kourou. From the initial placement in low Earth orbit, Aditya L1 will undergo a series of earthbound orbit raising and eventually it will exit Earth's sphere of influence to reach Lagrange's point L1 in a journey spanning over 4 months. There it will be placed in a halo orbit around L1. This is how India's first observatory class space-based solar mission will take shape. Vehicle is in internal battery power. अब हम उड़ान से 6 मिनट की दूरी पर हैं। ALS जारी है, सभी T-minus 6 जांच minutes सुचारू and रूप से counting. जारी हैं। इस दौरान यहाँ उपस्थित आप देखिए, यहाँ External power supplies are withdrawn. व्यूअर्स गैलरी पे, लॉन्च व्यू गैलरी पे उपस्थित जन आक्रोश, इनका रोमांच देखते ही बनता है। इतनी Flight coefficient loading मौसम initiated. यहाँ लगभग 37 डिग्री का टेम्परेचर है, वायु गति 0.8 मीटर पर सेकेंड। इन सब के बावजूद यहाँ Flight loading उपस्थित हुए completed. हैं इस रोमांच को देखने के लिए।
एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और मौसम विभाग की अनुमति भी प्राप्त की जा चुकी है। विभिन्न ऊंचाई पर वायु गति माप ली गई है और इसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर लोड कर दिया गया है। The Satish Dhawan Space Center has its own meteorology department which keeps a very close watch on the weather at the launch base. Weather today is going to be dry and hot. The skies will remain clear. Ground winds will be benign and upper winds also are benign for the flight of PSLV C-57 Aditya L1 mission. We are 4 minutes, 23 seconds to the launch. सभी वैज्ञानिक अपने कंसोल पर आंकड़े देखते हुए सभी तंत्र सामान्य निष्पादन कर रहे हैं। अब हम 4 मिनट की दूरी पर हैं उड़ान से। T-4 minutes and counting. सामान्यतः PSLV के मिशन लगभग 2000 सेकेंड में प्राप्त कर लिए जाते हैं, लेकिन यह मिशन कुछ अलग है। इस मिशन में ચંદ્ર પછી હવે સૂર્યની સફર પણ મજબૂત બનવા જઈ રહી છે, કારણ કે ઈસરો દ્વારા જે પ્રકારે વાત કરવામાં આવે તો ચંદ્રયાન 3ની સફળતા લેન્ડિંગ પૂર્વક જે પ્રકારે જે ચંદ્રયાન આખું જે 3 હતું તે લેન્ડિંગ થઈ ગયું છે અને ભારતભરમાં એની ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરવામાં આવી છે। ત્યારે આજે જે સૂર્ય પર મોકલનાર આદિત્ય જે L1 જે છે તે યાન જે છે તે જે રવાના થવાનું છે, બસ થોડી ક્ષણો કે જે આપણે કહી શકાય કે આતુરતાનો અંત જે છે તે કદાચ હમણાં આવી જશે। અને જો એની વાત કરી દઉં તો ચંદ્રયાન 3ના સફળ લેન્ડિંગ પછી ભારતીય અવકાશ સંશોધન એટલે કે ઈસરો છે તેના સૂર્યનો અભ્યાસ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું હતું અને આજે એ દિવસ આવી ગયો છે અને કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે 11:50 વાગ્યે એટલે કે PSLV XL રોકેટનો ઉપયોગ કરીને સૂર્ય પર મોકલવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે। અને જો ખાસ કરીને વાત કરીએ તો આદિત્ય સ્પેસ ક્રાફ્ટને L1 પોઈન્ટ સુધી પહોંચવામાં લગભગ 120 દિવસ એટલે કે 4 મહિના જેટલો સમય જે છે તે લાગી શકે છે અને આ 120 દિવસ એટલે કે 31 ડિસેમ્બર 2023ના રોજ પૂર્ણ થશે। એટલે કે ડિસેમ્બરના અંત સુધીમાં આપણે કદાચ એવું પણ જોઈ શકીએ છીએ કે ચંદ્ર પરના અવશેષો સૂર્ય પરના જે અવશેષો છે એ કદાચ આપણને જોવા મળી શકે છે। ત્યાં આપણું જે યાન જે છે તે ત્યાં પહોંચશે અને અવશેષો છે તે મેળવવાના પ્રયાસો કરશે, ત્યાં કેવી રીતે હલચલ છે એ પણ જાણવાના પ્રયાસ કરશે। અને ખાસ કરીને જો વાત કરી દઉં આપને તો જે લેંગ્રેજ પોઈન્ટ કહી શકાય કે જ્યારે અહીંથી રોકેટ ઉઠશે ને પછી એમાંથી લેંગ્રેજ જે પોઈન્ટ છે તે સૂર્ય ઉપર જશે એની કામગીરી કેવી હશે। ત્યારે અમે ન્યૂઝ રૂમમાં છે તો ન્યૂઝ રૂમમાં અમારા સહયોગી ઘણા બધા છે, એમની સાથે વાતચીત કરવાના પ્રયાસ કર્યું। પેલા તો જલ્પા આપણી સાથે, જલ્પા જે પ્રકારે વાત કરીએ ચંદ્રયાન 3ની સફળતા લેન્ડિંગ થઈ ગયું છે, ભારતભરમાં ખૂબ ખુશીનો માહોલ હતો। આખરે જે ઈસરો દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું કે આપણું જે યાન છે આપણું ઈસરો છે તે સૂર્ય પર પણ પહોંચશે અને એ દિવસ આજે આવી ગયો છે। કેવો ખુશીનો માહોલ અને કેવી વ્યથા? અરે ખૂબ જ ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। અત્યારે સૂર્ય પર આપણું સ્પેસ પહોંચવા જઈ રહ્યું છે તો યુપીમાં અને વારાણસીમાં હવનકુંડ અને પૂજન સાથે તેની તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે અને સ્કૂલમાં પણ મહાદેવના નારા સાથે તેની તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે અને ખૂબ જ ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। જલ્પા જે પ્રકારે વાત કરીએ તો કહી શકાય કે 300 કરોડ ઉપરનું બજેટ હતું અને એ બજેટની અંદર આપણે ક્યાંથી ક્યાં પહોંચી જઈએ છે। આપણે જોયું છે કે જે ચંદ્રયાનનું જે બજેટ હતું તેના બજેટમાં આપણે ત્યાં પહોંચી ગયા હતા, 2 મિશન આપણા ફેલ ગયા હતા, કદાચ ફેલ ના કહેવાય, ટેકનિકલ કારણ હતું એટલે આમાં કદાચ ફેલ ના કહી શકાય, એટલે ઊંચે સુધી જવું અને ટેકનિકલ ખામી સર્જાવાના કારણે કદાચ એ ફેલ થયું, તે ફેલ ના થઈ શકાય એ પાસ જ હતું। પરંતુ જ્યારે ચંદ્રયાન 3 જે ચંદ્ર પર ઉતરી ગયું છે ત્યાંથી મોમેન્ટો એને આપવાની ચાલુ કરી દીધી છે, તો એ પ્રત્યે દેશવાસીઓમાં કેવો ખુશીનો માહોલ હતો? દેશવાસીઓમાં તો ખૂબ જ ખુશીનો માહોલ કહી શકાય, કારણ કે આ ભારત માટે એક એવું આવિષ્કાર છે કે જે ભારતીયો નહીં પરંતુ વિદેશ પણ આપણને ભારતને સમગ્ર દુનિયામાં ચોથો દેશ એવો ગણાવી શકે છે કે સર્વશ્રેષ્ઠ આપણે સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે અને ખૂબ જ ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। બીજા સહયોગી આપણી સાથે છે છાયા, આપણી સાથે છે છાયા। જે પ્રકારે વાત કરીએ ખૂબ ઐતિહાસિક આજનો કદાચ આપણા માટે દિવસ કહી શકાય, કારણ કે જે રીતે વાત કરીએ તો ચંદ્ર પર તો આપણે સફળતાપૂર્વક લેન્ડિંગ કરી લીધું છે અને હવે તો કહી શકાય કે ચંદ્રની ધરતી ઉપર પણ આપણા ભારતીયો ત્યાં જમીન લેવા માંડી ગયા છે, એટલે કે એ પણ બહુ મોટી વસ્તુ થઈ ગઈ છે। માત્ર ને માત્ર હવે 20 સેકન્ડ બાકી રહ્યા છે। 20 સેકન્ડની અંદર 20 સેકન્ડમાં આપનું શું હશે?
ચંદ્રયાન પર તો ઘણા ચંદ્રયાન 3 સક્સેસફુલ ગયું, ત્યારબાદ આપણે સૂરજ પર પહોંચવા વાળા પહેલા હશું અને 378 કરોડના ખર્ચે આપણે સક્સેસફુલી સૂરજ ઉપર પહોંચી જશું 120 દિવસમાં. એટલે 4 મહિના જેવો સમય લાગશે. એટલે 4 મહિના બાદ આપણે ફાઇનલી સૂરજ પર પહોંચી જશું, જે આપણો પ્રથમ દેશ હશે. અને આમાં કંઈ ગ્રહણ લગવાની એવી કંઈ શક્યતા નથી, એટલે સરળતાથી આપણે જઈ સૂર્ય પર અને ત્યાંનો અભ્યાસ કરી શકીશું. એટલે કે હવે બસ ટૂંક સમયની જ વાત છે. આપ દ્રશ્યો જોઈ શકો છો સ્ક્રીન પર કે ત્યાં જે રોકેટ જે છે તે ઉડવાની તૈયારીમાં છે. જે સેકન્ડો આપવામાં આવી હતી, જે સેકન્ડો આખરે પૂર્ણ इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का. आप देख रहे हैं PSLV C57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य. The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here, adding to this, the thrill are just amazing. Ground-lit and air-lit strap-ons operating together with the first stage S139. Ground-lit strap-on separated. जैसा कि निर्धारित है, ग्राउंड लेड स्ट्रैप-ऑन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है. इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप-ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा. Air lead strap-on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है. स्ट्रैप-ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है. We are 100 seconds past the launch time. The ground-lit and air-lit strap-ons have been separated. S139 motor still thrusting. S139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है. +2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है. The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated, second stage has begun its operation, and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है. इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा. Shar and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. +3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है. Second stage performance normal. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड. The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे यान से पृथक कर दिया जाता है. Second stage performance normal. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है. Second stage separated, third stage ignited. द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर. और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसे
इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. Plus 5 minutes. तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 240 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसा कि हम जानते हैं पीएसएलवी सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का, वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन पीएसएलवी C57 का। For the present mission, after PS3 completes Plus its 6 burn minutes. duration, a coast phase of 200 seconds will follow, in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust. जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में PS3 का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। Vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds. Unique to this mission, the Vehicle PS4 performance normal. will start twice at pre-designated times Plus and 7 duration. minutes. The multiple start capability of PS4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees, which is very crucial for this mission. The commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane. AOP exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L1 with minimal propellant expenditure. सभी वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करते हुए इन आंकड़ों का, जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं। वर्तमान में PS3, PS4 कंबाइंड कोस्टिंग फेज जारी है। यान की ऊंचाई 170 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.32 किलोमीटर प्रति सेकंड है। Vehicle performance normal. Plus 9 minutes. Speaking a few words about the Aditya L1, describing the sun, Indian Vedas have said, Yesha Bhagavan Manirakasha Mandalasya Chakravarti Khechara Chakrasya Deepako Brahmanda Bhandasya Asayeva Charkarti Bharvati Jarhati Jagat. This mighty jewel, the light of eastern sky, who generates, operates and destroys the universe, while the energy of sun, after having filtered by the atmosphere, is available for the sustenance of earth. The explosive phenomena in sun and the solar flares are a cause for concern to the spacecraft and human space missions.
The vantage point for such observations is a place in between the sun and earth. Third stage separated. Now we have a successful separation event of the third stage of Separated PSLV. hosting. It is approximately 900 seconds. Plus 10 minutes. जी हाँ, तृतीय चरण को सफलतापूर्वक Still पृथक कर दिया performance गया है normal. और अब PS4 कोस्टिंग फेज पर है। इस दौरान कोई भी प्रणोद उत्पन्न नहीं हो रहा है। यान प्राप्त संवेग से आगे बढ़ता हुआ और निर्धारित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। We are 627 seconds from the launch. For another 600 more seconds or so, we will be getting tracking data from the BIAX ground station. यह कोस्टिंग फेज लगभग 900 सेकंड का होगा। इस दौरान हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। लैंग्रेंज पॉइंट से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य भी हैं, जैसे कि इस पॉइंट का नाम एक इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुइग लैंग्रेंज के सम्मान में रखा गया था। उन्होंने 1972 में इसे अपनी तकनीकी प्रपत्र जनरल 3 बॉडी प्रॉब्लम में वर्णित किया है, लेकिन इससे पहले भी 3 पॉइंट L1, L2 और L3 को खोजने का श्रेय स्विस गणितज्ञ लेनार्ड आयलर को जाता है। L1 पॉइंट पर नासा ने पहले ही सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो को पहुंचा चुका है और विश्व प्रसिद्ध जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 लैंग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया है। L1 की पृथ्वी से सूर्य की दिशा में दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है और इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 0.01 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं। यह पृथ्वी से सूरज की दूरी का केवल 1% है। The vantage point for observing sun is a place in between the sun and earth where direct visibility exists to the sun while continuous communication link exists with the earth. These observations will generate a forewarning about disturbances in near earth space environment which could pose danger to the communication systems and spacecrafts. Various thermal and magnetic phenomena on the sun are of extreme nature which cannot be replicated in labs. The best way is to observe the sun up close. The distance between the earth and sun is approximately 150 million kilometers. At the central region of the sun known as core, the temperature can reach